All right, there was a form mamma aquaba. Edumba Jumadi so ha a KMTV. KMTV a platform so nkwa. The Jumadi a dino a say. Ye be cansema ha abamfo owo omunyuma ayemu. Eno nti ne mepɛ sɛ wokan ho na edi nkɔpɔ. Ene bo amabo ato no simple. We can say simple and short. And very simple and short. Very, very, very simple. You know, say, the over the ma, a human time I check a time. Me shut down your time and yet, round some quan and me cross auntie. I feel now make me a baby rest kakra, but me buy as I was say, no didn't come kakra. Breaking news I paying and say, Samuel Okudzeto Ablakwa, a member of parliament for North Tongue. Ne ɔyɛ nsɛnkyerɛfoɔ nhyiamu bi wɔ Ashanti region. Nti mepɛ sɛ yɛn nyinaa yɛkɔ ne yɛkɔhwɛ saa nkɔmmɔdi no. Sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa bɛhu nea ɛkɔ. And deɛ tie nyinaa ne sɛ yɛn nyinaa bɛkae a Nyankopɔn asɔredan ho bi ho asɛm apiepie. Nipa bi sɛ bisi dan de ama Nyankopɔn. Enam so ema yɛkɔ Israel nyinaa kɔfa aboɔ sɛ yɛde ba besi asɔredan de ama Nyame. Na ɛyɛ individual promise a o promise sɛ ɔpɛ sɛ osi asɔre fie de ma Nyankopɔn. Mekyerɛ Nana Akufo-Addo, the president of the republic. Na ne nsɛm nyinaa ne sɛ Nyankopɔn boa no na sɛ butumi ema no bɛyɛ mampani a ɛyɛ ade a ɔbɛhwɛ sɛ ɔno so bɛma Nyankopɔn ni agye. Na Nyankopɔn ni gye ɛbɛgye nyinaa ne sɛ obɛsi asafo ana asɔredan hyiamu bia de ma Nyankopɔn. Nti na ne Christians bebree no aka sɛ a good idea. Saa so na ebi so ɛka sɛ wona akɔhyɛ ɔbɔ a who share fine, who this wa ɛyɛ na kwan a ɔfa so pɛ sɛ wodi saa adwuma no na sɛbi nipa bebree na akoma enyu so. Isan sɛ wona wahyɛ ɔbɔ sɛ Nyankopɔn yɛ wadom na ɔbɔ yɛ mampani a obesi ɛdan de ahyɛ n'animuonyam. But ekowie na akɔyɛ sɛ ɔman no mom na ɛyɛ saa adwuma no. Nti saa nsɛm no piepie ama yɛakeka ho nsɛm bebree a. Na nnɛ nipa a wɔka asɛm yi bebree paa yɛ Samuel Okudzeto Ablakwa, the member of parliament for North Tongue. Ɔno ɛna de betu dwa sɛ saa issue na ɛbaeɛ no na wɔnte ne ho ase ɛwɔ saa nneɛma no nti ɔde kɔdan ɛyɛ church ɔmo a sɛ obi fa ahodie ho nsɛm ane adeɛ bi a ɛha obi sɛ ɛyɛ sikasɛm bi a ɛnkɔ yi na ntwa yi no ɛno na yɛ aso yɛ a obetumi de akɔ na ɔmo ayɛ mo ahwehwɛ mu na kyerɛ sɛ amansan kabi asoɛ no. Nti ɔde kɔɔɛ no ɔde issue bebree na kɔɔɛ ɛyɛ honorable kyerɛ a Reverend Kusi Boateng ɛyɛ obi a na ɔka apamfo a na ɔmo hwɛ sɛ ɔmo de yie bɛto yie ɛwɔ saa kwan no so. Bɛde kɔwie akyire no na ne opanyin no ɛka no ɛnyɛ saa na teɛ. Ɔsan kyerɛ sɛ issue bi a ɔde kɔɔɛ no yɛ sɛ okura edin bɛyɛ sɛ mmiɛnsa. Deɛ wɔ ne passport so ɛyɛ different. Deɛ wɔ ne birth cert so ɛyɛ different. Na deɛ ɛwɔ Ghana card so ɛyɛ different. Nti saa nsɛm yi na ɔde kɔɔ court na ɔde kɔɔɛ no ɔkyerɛ a ɛnyɛ ade a ɔno no ɔbɛtumi atena ase ama saa nsɛm na ade akɔ so saa. Nti ɛnam so ɛma de kɔdan church. Na report na ɛbaeɛ no church report na aba no ɛyɛ report a ɛyɛ Okudzeto Ablakwa kyerɛ sɛ church for antimi anka asɛm no yie ama no. Ne nti a ɔka no saa sɛ Ghana sɛ obi kura din boro mmienu a ɛyɛ ade a ɛtia mmara.
nti saa nipa na wɔsɛ yɛde no kɔgyina mmara no na yɛde yɛtwe n'aso sɛne bɛyɛ a ɔntumi nkɔyɛ saa biom na obi foforɔ so nhwɛ so nsua nea ɛtɔ so biom ɛne sɛ trad ɛfa bi deɛ ɔgye tom wɔ wɔn nsɛm wɔn kan no nanso wɔsrɛ sɛ nka ɛbɛyɛ a nka tradfoɔ no wɔn nhwɛ na report biara ɛfa sɛ ɛfa wɔn dwumadi no nka yɛn dissolve ɛyɛ national cathedral secretariat no esan sɛ ɛde ka mom na ɛde abrɛ ɔman no na mu amɛyɛ ɔman no mmoa biara nti yɛnkɔ ne nkɔ tie neɛ Okudzeto Ablakwa ɛɛka. Of birth 7 September 1971, and then you are issued diplomatic passport to work in your official capacity, and the diplomatic passport comes in a different name, Kwabena Edu Gyamfi, and the date of birth is different. 30th December 1969, and yet NPP propagandists say that this is a vindication. Reverend Victor Kusimat has not declared of what, when this is actually a confirmation of everything I've been putting out. Until my expose is who knew in this country that this man was carrying a double identity, who knew that he was holding himself as Kwabena Edu Gyamfi and having other official documents as Kwabena Edu Gyamfi, who knew? So how can this be a vindication? And all over this morning I'm hearing NPP propagandists say that someone Okudzeto Ablakwa should be sued by Reverend Victor Kusimat. Well, for their information, Reverend Victor Kusimat already sued and he lost. I'll provide to you the judgment of the Human Rights Court, the High Court of Ghana, on the 13th of July 2023, when the court held that he had no business suing and that the conduct he had engaged in was his own criminality. I'm quoting the judge verbatim, these are not my words. That his counsel ought to have advised him not to even come to court because what he has engaged in is egregious, is grave. So, those who are trying to offer this advice to Kusimat are very late in the game. And it's a working this advice. Now, the logical question that arises, which I want to pose to Shraj this morning on the Kusimat matter, is that why did they rely on only the passport database? When the evidence are attached in my petition, presented by my colleagues, had evidence from the GRA database, I'll make copies available to you. The GRA responded to an RTI request I faxed. And the GRA, in their response, duly signed by Mrs. Florence Asante, Assistant Commissioner in charge of communication and public affairs, dated 10th February 2023, the GRA confirmed that in their database, Victor Kusimat has a team. When he is operating as Victor Kusimat, his date of birth is 7 September 1971. His mother's maiden name is Agnes Atta. When he is operating as Victor Kusimat, his date of birth and his is P000-250-2682. When he is operating as Kwabena Edu Gyamfi in the GRA database, his TIN, and you know our laws, you cannot have two TINs. You cannot have two tax identification numbers. And yet, miraculously, he managed to beat the GRA system and have quoted the documents, the official who signed, the assistant commissioner who signed this document. When he is operating as Kwabena Edu Gyamfi, the TIN is P006-27241X.
in the GRA database. My question to Suraj is that, why did they ignore this evidence that I put before them and relied only on the passport database? And they say that they found only one set of passports. And even that, the name in the passport doesn't tally with the Victor Kusi Boateng name and date of birth used for his appointment and used to incorporate the National Cathedral of Ghana. So how can this be a vindication? The other question I have for Suraj is that, why did Suraj fail to access the DVLA database? Because I also attached Victor Kusi Boateng's driving license, which is in the name Victor Kusi Boateng. Why did Suraj fail to access the database? In the Suraj report, they said they only accessed the passport database. Why did they leave out the GRA database? Why did they leave out the DVLA database? Why did Suraj also leave out the National Identification Authority database, which also confirms that he has a Ghana card? Advice. In the face of such overwhelming evidence, the averment made by the applicant in his supplementary affidavit to the effect that he has been informed by his lawyer and verily believes him to be true, that per the laws of Ghana, the fact that a person can be identified by two different sets of names is not a crime, and such a person will not be denied the protection of his fundamental human rights enshrined in the 1992 Constitution, by virtue of the fact that he is identified by two different sets of names, is, in the view of the court, completely misconceived. 88. This is because the evidence placed before this court does not disclose a simple case of an individual who is identified by two different sets of names, but rather it discloses a case of an individual who deliberately uses two different identities in his public dealings, either to conceal his true identity, to exploit a loophole in the law, or for whatever reason best known to him, such that but for the revelations made by the first respondent, that is me, it will be difficult for any public institution or person dealing with the applicant to relate to the identity, to relate one identity with the other. Paragraph 89. The evidence before this court discloses a pattern of duplicity and lack of transparency on the part of the applicant, which borders on criminality, and the failure of applicant's counsel to appreciate the import of his client's conduct and to advise him appropriately is unfortunate, to say the least. Unquote. How come Suraj avoided all of this? And we did attach this judgment in our petition. So I get the impression that clearly Suraj was on a mission to whitewash Victor Kusi Boateng on the matter of his double identity and conflict of interest. But as we Vandals always say, truth stands. No matter how hard you suppress the truth, no matter which institution is involved, the truth shall always stand. Kindly take note that as for me, I've never met Victor Kusi Boateng or Kwabena Edu-Gyamfi. I don't know which of his names really is him or describes him, because it's so bizarre. I've never seen anything like this in all my 12 years carrying out parliamentary oversight. But let me state for the record that those who are misleading the public that perhaps there is some personal score to settle, that is totally false, obnoxious, and totally unfounded. Never met him, I don't know him. I started looking into the national at board meetings. And yet, despite the lack of documents, the lack of evidence, Suraj says that they want to go with
Victor Sibwati Kwabena Adu-Gyamfi, that it was a loan that he gave to the National Cathedral of Ghana, and National Cathedral of Ghana was paying back, despite the lack of documents. And the only recommendation they have is that they should go for a course. They say, so Institute of Directors should come and take them through how to keep minutes, keep records. Very, very, very curious decision. But that is the decision of Shraj. I have asked my lawyers to study this Shraj report and advise me on the next steps, on what we should do. Finally, before we take your questions, ladies and gentlemen, I want to re-establish the context. This whole National Cathedral conundrum, it has always been about protecting the public purse. It has always been about parliamentary oversight, making sure that our laws are followed and respected. Those who are claiming that this is some crusade by a Sanballat and Tobias, by a false prophet or antichrist and all those names, if they had listened to us many, many months ago, the crisis we face today, where an eminent board of trustees face criminal prosecution because of corruption and illegalities, would have been avoided. So, ladies and gentlemen, this is not about personal vendetta. It is not an attack on Christianity. We remain disciples of Jesus the Christ. We believe that religion has a place in the progress of any nation. But even within our religions, whether Christian, whether Islam, we are told to speak up when we see wrongdoing. We are told to expose wrongdoing. And we are told not to condone or be part of wrongdoing. This whole matter is about the deception of President Akufo-Addo. How he misled this country, misled clergymen, how he sacrilegiously and blasphemously deceived God and has created this grand mess that we find ourselves in. Now, with this contract having been declared illegal, how do we retrieve our monies? And immediately, we ought to be thinking about how all of those who have engaged in this criminal enterprise will refund our monies to us. This is why the good people of Ghana, if you want real and genuine accountability, if you want Operation Recover All Loot, because clearly the Shraj report vindicates why there is a need for an operation to recover all loot. And you find that only in the NDC manifesto. Only His Excellency John Dramani Mahama has made that pledge. Recover all the loot and make sure that people are held accountable. How can you trust any prosecution under this Attorney General who was on the board, who, when he saw that the ship was sinking, beat a fast retreat and jumped out long after the fact, when they had engaged in all of these illegalities? So I conclude by saying that the people of Ghana
should repose their confidence in His Excellency John Dramani Mahama. We have promised a full-scale forensic audit into this, as Shraj is demanding. And we have said we will pursue all those who are keeping our monies under this National Cathedral project. People like Carrie Summers keeping our $6 million. David Ajay, who engaged in the worst inflationary pricing you can find anywhere in the world, where after all the millions of dollars he had been paid, just to review his design, to add a restaurant to the design, he charged us another $5.7 million just to add a restaurant to the design. All of these people must be made to refund. And that is why, for genuine, credible, impartial, and thorough accountability, we ought to vote for the NDC and John Dramani Mahama. But ultimately, this is not just about partisan politics. You know me, all the causes I have pursued is about protecting the public purse. My only regret is that I thought that President Akufo-Addo would have really been a worthy partner, because he pledged that he will protect the public purse. Unfortunately, we now have to protect the public purse from the person who promised to protect the public purse. He has battered the public purse, and he has totally damaged and ransacked the public purse. So, ladies and gentlemen, I know I have gone into great detail, but it is to put all of this in proper perspective, so that you know that this is not about me, it's not about personal vendetta, it's not about an attack on any religion. The plight of the eminent priest, as I have said, is really unfortunately regrettable. I feel very, very sad for them, but they were deceived, totally misled by President Akufo-Addo, and he ought to take the blame. And let me conclude by saying that President Akufo-Addo must be surcharged. President Akufo-Addo must be held directly responsible for this gross financial loss. He must be made to cover that hole, to refund the monies. He must be asked, because it was his personal decision. When you read the resignation letters of the eminent clergy, they say that he told them that they must demolish all of those properties. The compensation, President Akufo-Addo should pay for it, not our taxes. When people are taking financial haircuts, when hospitals don't have medical equipment, when we can't even supply food to our children in secondary school, we end up giving them rotten, expired food. President Akufo-Addo must be held directly responsible. This was his brainchild. He masterminded this whole create, loot, and share scheme. And he must take ultimate responsibility, and he must be made to clean up this mess and to pay for all of what he has caused the Ghanaian people and this respected clergymen who sadly have been subjected to this ordeal which they don't deserve. At least most of them don't deserve, apart from that double identity man. So we'll now take your questions. Thank you very much. Yɛda We'll now take your questions. Thank you very much. yɛda mo nyinaa mo ase sɛ mohwɛ dwumadie yi. And now, deɛ mɛka ne sɛ Samuel Okudzeto Ablakwa abɛkasa. Ne nsɛm a ɔka ne nyinaa no so no, yɛbɛka sɛ ɛyɛ evidently clear and straightforward, and then yɛpo n'asɛm a ɔka nyinaa ne sɛ sisi a wohwɛ Ghana ha immediately cathedral na esi no
nokora bi ankom ama Ghana for. Okay. Nokora nyere anko ama ye. Inti ɛwɔ sɛ ehwɛ na yɛka saa asɛm no. Na Okudzeto Ablakwa kyerɛ sɛ kyerɛagyefoɔ anamontu na ɔmotu yɛ no. Wɔgye tum anye yi. Ɔmo nsɛm na ɔmo ka no ɛwɔ fam ma no. Nti Honorable Okudzeto Ablakwa kyerɛ sɛ currently nsɛm a ɔde kɔdan commission no sɛ ɔmo yɛ nhwɛmu no ɔmo abu ɔmo ne agu ɔmo ayɛ no whitewash. Ɔmo awɔhye ɔmo asɛ yi na ɔmo so ɔmo mpɛ Ghana yie nso egu so ɛyɛ den. Ɛsɛ ɔno mmom na ɔmo Kusi Boate no nkyi no na ɔsɛ esi den na ɛba no saa. Sɛ obi a ɔno de Ghana edi agorɔ na ɔno no ɛpɛ Ghana yie na ɔka ho asɛm sɛ nhwehwɛmu mapankɔ saa nsɛm no mu no yɛnhwɛ sɛ esi den na nipa baako tumi kura din bɛyɛ sɛ mmiɛnsa. Wokɔ ne passport so a ɛyɛ different. Wokɔ deɛ ɛwɔ ne birth cert so a ɛyɛ different. Wokɔ deɛ ɛwɔ ne Ghana card do a ɛyɛ different. Nti Ghana ha nipa dodoɔ sɛn na betumi anya edin ahodoɔ na ɔyɛ gya na ɔnante saa. Ɛno da nkyɛn a ɔno ɔsa ka sɛ National Cathedral no so sika a ɔmo ɛde ɛyɛɛyɛ no ɔwɔ sɛ animanimu ya bedwa na ɔmo teɛ no ɔmo ngu no. Na kyerɛ sɛ the commission no ɔwɔ sɛ ɔmo rubbish ɛyi no to baabi koraa na ne ɔmo ka no deɛ nhyɛ da ɛmfa kwan. Nti ɛbɛyɛ a ɔmo nhwɛ na ɔmo address that issue or such issues sɛnea ɛbɛyɛ a Ghana fo nyinaa so ɛbɛnya ahotɔsoɔ ne anidasoɔ ɛwɔ saa dwumadie no mu. Yewura Okudzeto Ablakwa ka saa asɛm yi ɛwɔ Ashanti region Kumasi ɛna KMTV for yɛde ɛbrɛ wɔ na yɛpɛ sɛ wodi akyiri na ohu ne ɛkɔ ne amanfoɔ ɛdwen ɛde fa saa asɛm no. Na asɛmmusa koraa ne sɛ obi ɛna ɛhyɛ ne bo a esi dan na obi ɛna ebetua ho ka. Ghana hɔ yɛnyɛ nokwafoɔ ɛnka nokora nkyerɛ yɛn ho. Sɛ one mɛhyɛ obi bɔ sɛ mɛtɔ kaa ma no. Eduru sɛ mebɛ ana bɔhyɛ na mafrɛ m'abusuafoɔ nyinaa sɛ abusuafoɔ yi mo nyinaa wɔ sɛ mbetua ɛyɛ ɛka ne bi. Adentra efi sɛ mahyɛ obi bɔ sɛ mɛma no kaa. Ana sɛ mahyɛ Nyankopɔn bɔ sɛ mɛkɔ akɔma no 50 million. Bere no duru a na mafrɛ me yere me mma m'abusuafoɔ sɛ obi ntuatua bi na mate ka no bi ama ɔmo sɛ once amanya hyɛ Nyankopɔn bɔ no ɛwɔ sɛ ɔmo nyinaa tua bi na mekɔ. Na saa sɛ wote ne he. Deɛ tɔ so bi ɛne sɛ yɛgyapadeɛ a yɛ ɔman na gyapadeɛ yɛ asase a na court adan sisi so. Nipa da sɛ ne akɔbubu agu sɛ obesi dan ama Nyankopɔn. Na yɛmbia Nyankopɔn wɔ baabi a ɔte ana wɔ ni baabi a ɔte. Na nipa na besi dan ama Nyankopɔn atena. We nyinaa no Yewura Okudzeto Ablakwa kyerɛ sɛ ɛyɛ ade a kyerɛagyefoɔ dwumadi a ɔmo di yɛn deɛ ɛnyɛ na mmom ɛfa ketewa bi deɛ ɛde ɔbɛbɔ ɔmo aba so ɔhɔ de ɔmo ayɛ ade. But in reality Traj did not perform well, did not do well at all. Ne mmom asɛ ɔmo hwɛ obi anim ɔmo suro yɛn bi. Nti ɛbɛyɛ a Ghana fo nyina saa nsɛm yi so na ɔmo nto aba mfama the former president of the Republic John Dramani Mahama ɛne NDC na ɔmo ntumi mmra na ɔmo mɛyɛ den ɔmo mmɛko ngye Ghana mfiri saa ɔhaw yi mu. Wei ɛyɛ snappy issue na mede brɛ wo ɔwɔ KMTV. Mɛsrɛ wo sɛ baabi a wɔwɔ no wobɛkɔ so na aka akyerɛ obi na ɔnso so asubscribe to this very channel. Yɛde news ahodoɔ bebree na ɛde ba. Nti sɛ wo ne yɛ ɛnante deɛ a wobɛnya news bia a ohia sɛnea ɛbɛyɛ a wo so no wonka akyiri ɛwɔ information dissemination mu. Kaide hu ne sɛ yɛhyɛ ɔbɔ sɛ ɛnyɛ ade a ɛyɛ nsɛm a ɛyɛ nsɛm tratra na ɛyɛ ka. Asɛm a ɛyɛ nokorɛ, asɛm a wo nyinasoɔ ɛna da biara da yɛde bɛbrɛw. Nti yɛda ase sɛ wo ne yɛtena yɛwɔ Facebook, YouTube, yɛwɔ TikTok, ɛna yɛwɔ Instagram. All these channels no yɛwɔ hɔ nom a yɛdi dwuma. Na yɛbɛsrɛ sɛ
sɛ also betumi apushi wɔ adwenkyerɛ bi a also betumi de akɔ comment section hɔ na also de adwenkyerɛ aba yɛda ase sɛ ɔne yɛtena makra sɛ biribi asɛsi a mɛma waso ate mema waso nsi ɛwɔ ho osomfoɔ ɛne akoa mɛgyina kwasi aka common man the man with the common sense ɛna me no ɛhyia nyame hyira bɛsɛn ɛhyia bye bye